Barkanku, a cikin wannan video din za mu magana akan CSS selectors kuma da amfanin su. A last video din mu yi magana akan yadda za ka kai styling din sheet ɗinka amfani da different type of CSS type. So already ina da wannan story din, which is the story of the little pet, already pasted in my HTML file. So abin da za mu shine za mu magana akan type of selectors kuma me amfanin su. So we have three main type of selectors. That is more than three selectors. We have three main type of selectors. We have the element selector, we have the class selector, and we have the ID selectors. Those are the three most commonly used selectors in the ake amfani da. We have other selectors which you have to be in advanced level to be able to understand that, which is like descendant selector, we have like child selector. Those are other selectors. How we talk about the main three selectors in this video inshallah. So Falcon selector, the more we will be using our external sheet to do the styling of this, which we have already talked about it. Or it's better we are going to be using our internal sheet to be styling this. So I'm just going to declare our style sheet and then declare in style tag dina at cikin HTML file dina, and we are writing, let me give it a comment. We are writing internal, just an internal CSS. Just the internal CSS. Just the internal CSS. So just to make it clear, okay, we are writing on an internal CSS. So first thing, me ake ce ma shi element select. Element selector shine selector din da yake selected din gaba ɗaya element domin a styling din gaba ɗaya element din. An example of element selector is shine wannan H1 din. Wannan H1 din. Idan ina son in selecting din H1 din nan, this is an element selector. I'll just give it a comment, element selector. Select. So just give a comment. There's an element. Just an element selector. Wannan element selector din shine kamar haka. Idan za ka rubuta element selector, za ka ce okay, maybe H1, this is an element. Za ka so kana son ka canza color din H1. This is a tags you wanted to do. And this is the value you are giving your element. So first thing, I'll come again, I'll explain this. Okay? So our first video the moment magana akan syntax din shi CSS. So ananya H1 demo, this is an element. This is our element. Or H1 demo shine selector demo. This is a selector. And this is an element. Ko ba haka ba. And this color, this is a property. Shine property abin da kake son yayi kenan. And this blue is the value, because the value can always change. The value can be always changed. The property, you can add different type of property on a different type of tags. Idan muna son we add in another property, we can easily come and change it. We say, okay, we want to style our sheet. Maybe we want to do text align. Text align is another property. And now let's give it another value, which is a center text align. We want our text to be in the center. This is a value. This is a property and this is a value. So this is how you write your element selector. This is element selector. And you can be able to write it. So idan muka save it in muka load in HTML file din za ka ci wa yayi executing in two things, which is the color and the text align, which is his center, which is the value, which means I want my text to be centered. So yayi riga mai executing in it. So moving on, we have another selector, which is called class selector. Idan muna son mu yi amfani da class selector, usually we have to keep our element in a certain container. And those containers, we have to give them the name of class. For example, shine yanzu ina son let me copy this, remove this,
and let me paste this under a tag that is called div tag, right? Div tag, we have talked about this in our HTML series, in that I gave elaborate example about it and telling that this is an element, that is a container element. Then I paste in ana, then I paste in elements in ana, she P1 ina, yanzu a cikin P1 din nan ne. Okay, I'm just gonna give this an indentation. I'm just gonna no, I want it to be back. Okay, it can be so. See, HTML is not an indentation. Does not need you to go through to make indentations and everything. So first, yanzu a cikin wannan abun bari mu bashi subtitle. Muna son mu rubuta wani abu cikin shi wannan div din. Okay, for example, zamu ce maybe H2. We give another element of H2. The muka ba H2 in there. So we can give a title of, okay, this H2, we can give it the main story. Title of the main story. I'm just giving us a random title. And the muka save it in a, let's save it and see. Okay, the main story. And this is how we do. We use the H2 element to give this title. So abunda zamu yanzu wannan div element din, which is a container, zamu name it dine, zamu bada wani class which is the call class. Zamu rubuta class. So this class in shine sunan container din. Kamar example in class shine idan kana at normal class in aji, za ga akwai akwai ɗalibai a cikin aji, ko ba haka ba? So wa'innan abubuwan da a cikin wannan abun, a cikin wa'innan elements in gaba ɗayansu ɗalibai ne ga wannan div class in, which is a class. Ko kuma idan kana son ka kira attendance, for example real life class in mu, idan kana son ka kira attendance, malami zai shigo aji ne kuma ya kira attendance. Then so shine idan za a yi referring din, za a yi referring din, kamar yanzu ana son a kira ajinku ya ci wasan ƙwallo. So kuma ana son a ba ajinku wani kofi na wasan ƙwallon da kuka ci, ko ba haka ba? So dole ne ajinku yana da suna, ko ba haka ba? So a wannan certain situation din dole ne ajinmu dole ne yana da suna. So we can give it any type of name. Muna iya bashi ko wani kalan suna. For example, ajinku suna JSS 1A. So idan principal yana son ya kira ku zai ce okay JSS 1A. So yanzu idan yana son ya ba ku kyautan, zai iya kira gaba ɗanku ko ya kira mutum ɗaya domin ya bada shi kyautan. So a nan ne za mu yi amfani da sunan class ɗinmu domin mu yi styling ɗin shi gaba ɗaya elements ɗin. Kuma wannan element ɗin shine kamar yanzu idan za a bada kyauta zai yi affecting ɗin gaba ɗaya abubuwan da a cikin shi class ɗin, which is a ɗaliban da a cikin class ɗin. So yanzu kamar we can give this class name as maybe main story. Main story. We can give it a class of main story. Main story. We can give it the class name of main story. Idan muka save ɗin ne, za mu zo anan. So okay, za mu zo anan za mu yi amfani da shi class element. Idan za ka yi amfani da class element, za ka yi amfani da ɗigo, which is dot. Sai ka rubuta sunan class in. Main story shine sunan class in. Ko ba haka, sai mu yi wa'innan collaborations in, sai mu zo mu rubuta abin da muke son main story ɗinmu ya iya contain. Maybe muna son mu canza color ɗin gaba ɗaya main story ɗinmu. So za mu zo mu ce okay, we want color. The color of our main story should change. We want it to be yellow. Yellow. Ko ba haka ba? Idan muka yi saving, idan muka yi loading, za ka ga cewa kala ɗinmu. No, I think I made a mistake with the spelling. So idan muka yi saving, idan muka zo anan, za mu yi saving kaga. This is our class. I'm just gonna give it, yeah. Kunga, I have not yet closed it. Let me give it a color of green. Green color.
So definitely I did a mistake, which is the typo when giving the color. I'm just changing the color and I saved it and I came here and I loaded. So kun ga cewa gaba ɗaya abubuwan da a cikin wannan class in change color, have changed color. Mun yi targeting ɗin gaba ɗaya abubuwan da a cikin class in kuma ya yi changing in color. So this is called class selector, and that this is how class selector is being declared. This is how class selector is being declared in a CSS element. So for example, now we have the next one, which is the ID selector, right? ID selector. So yanzu ID selector ya ake, for example, muna da aji ko ba haka ba, an analogy din aji. So a cikin aji wani lokaci ba wai gaba ɗaya abubuwan da ba wai gaba ɗaya ana son wani abu ya faru cikin 'yan aji, gaba ɗayan aji ba wai za a ba su wani abu bane, maybe ana son a ba mutum guda wani abu a cikin aji. So za a yi amfani da ID ne, which is suna ne, kamar suna ne. Idan ba za a yi amfani da suna ne ba, idan kamar university ne, za a yi amfani da admission number ne, ko ba haka ba, domin a kira shi wannan ɗalibin, ko ba haka ba. So abin da za mu yi shine yanzu maybe muna son mu kira wannan sunan ɗalibin, wannan sunan title din, wannan shine sunan wannan title din, which is the H2, right? Muna son mu kira shi. So abin da za mu yi shine za mu zo cikin H2 sai mu ce mu ba da ID. Okay, za mu rubuta ID. Idan muka sa sunan ID din sai mu ba sunan shi ID din shine suna. So which is like sunan ID din shine kaman admission number din ne ko suna ne haka. Sai mu ce okay, sunan ID din we can give it me subtitle. So idan muka sa wannan sunan muka yi saving ɗin ne, muna da subtitle ɗinmu. Idan muna son mai amfani da shi ne domin mu canza ma subtitle ɗinmu color, za mu zo a nan sai mu rubuta hash. Ana amfani da idan za ka yi amfani da shi ID selector, za ka yi amfani da hash. Okay, I'm just commenting this. Za ka yi amfani da shi element, za ka yi amfani da shi hash. Za ka yi amfani da shi hash keyword. So idan ka danna hash ɗinka, okay, mun danna hash ɗinka sai ka rubuta sunan shi ID ɗin, which is a wannan case ɗinmu, which is the subtitle, and you can easily just idan ka rubuta subtitle ɗinka sai kai color braces ɗinka, kaga this is our subtitle, ko ba haka ba. So subtitle ɗinmu, what do we want to do? Maybe we want our subtitle, we want to change the color of our subtitle. We can easily write the color of our subtitle. For example, we want to change our subtitle color to maybe, I don't know, which color can we do? We can do actually yellow. Okay, yellow. I don't know. What is the spelling? I'm mistaken yellow. Yellow is spelled like this. Okay, I'm just confirming yeah, this is yellow. I actually did that and I was thinking I did a typo. So yellow is spelled Y-A-O-O-L. double O-L-E. So okay, we give a tag name. So idan muka yi saving ɗin ya haka, muka zo a nan, so it should be able, idan muka yi loading ɗin tag ɗinmu, it should be able to change the color to yellow. I don't know why it's not changing to yellow. So let's get some color. Color hunt. We go to color hunt maybe to get some color idea. Color picker or color hunt. I use this website usually to get color, so we can be able to get some color, and we have some name of color, or we can zonzo quite in color names to give me a very good idea. Okay, now we want to change the color to maybe let's say, yeah, I got what is the mistake. So I'm actually writing color as A, which is totally wrong. The right
present pronunciation of yellow is YELLOW. So idan muka yi saving ɗin ne haka, za mu zo mu yi save idan mun yi saving ɗin wannan ɗinmu, za mu zo mu yi loading ɗin ne kuma it will easily change. So I don't know what could be the problem. And yeah, another problem. So be super careful whenever you are writing. And you can see I'm doing this mistake also because for you guys to learn from this type of mistake. So idan ka yi mistake in wurin rubuta sunan color din, it will 100% will not work. Ba zai yi amfani ba. So definitely yellow color is a bad color, Anna. So maybe za mu canza shi zuwa pink color. Pink color. Ko ba haka ba. Idan muka canza shi zuwa pink color, we have a little good thing. We can actually come. If you're having any doubt of color issues, you can easily go to those websites and you can be able to pick a very good color for your title. So in zamu ce, okay, maybe purple color. Purple color. Salut. So and we save it and za ga cewa a purple color ɗinmu ya yi showing a shi website ɗinmu. Okay, a cikin title ɗinmu. So we have our title being changed. So basically those are the three main selectors in the ake amfani da su a CSS. And kuma be careful with all those kind of error, because I know those are things that as a beginner you can easily encounter and they can give you a very, very, very big hard time fixing them. So there's a very good example and a debugging tactics for you to do that. And sai na gan ku a next video inda za mu magana akan next HTML CSS element. Sai na gan ku.